I took bits and pieces of everywhere. وبعد كده بدأت بقى ال multinational journey. I joined IBM. بدأت هناك بقى recruitment purely, and this is لما بجد I fell in love with recruitment وقررت consciously إن أنا هكمل في talent acquisition. اشتغلت في IBM for a couple of years, and then I moved بقى to another regional organization where I built التيم كله في مصر. كانت نون. نون بجد هي لما تشمر وتشتغل بإيديك وتسهر في المكتب لحد midnight عشان بتعمل حاجات وبتتعلم ازاي تعمل حاجات عشان ما كانش فيه مدير. ف it was all self-taught, building an infrastructure يعني. building كل حاجة وانت نفسك you're self-learning, لأن انت جاي من حتة very systemized, very systematic, كلها tools, كلها bureaucracy للشركة لسه بتبدأ في مصر. فانت بتساعد التيمز كلها. you are wearing, you're double hatting, مش double hatting, you're triple hatting كمان. شوية تشتغل HR, شوية تشتغل office manager, شوية تشتغل admin, شوية تشتغل. it was insane to say the least, بس ده بجد اللي enriched my experience قوي.